Bom dia. Bom, gente, obrigada, Suzane. É um enorme prazer mediar essa mesa composta por duas brilhantes intelectuais, como a Patrícia Hill Collins e Núbia Regina Moreira. Tenho a oportunidade de ouvir ao vivo hoje sobre aquilo que eu venho lendo nos textos de ambas desde os idos de 2009. É uma grande alegria e uma honra estar entre essas duas grandes mulheres, razão pela qual agradeço imensamente o presente que me foi dado pelo SESC, essa instituição da qual eu me orgulho em fazer parte. Eu quero abrir essa mesa lendo um poema de uma intelectual negra brasileira, feminista, historiadora, como eu e como a Suzane, e que nos deixou há mais de 2 décadas, e pela qual eu nutro grande admiração. É um poema que é curto, e poucas pessoas sabem que, para além de escrever um material acadêmico, ela também fazia poesia. Antes de tudo acontecesse como antes aconteceu, não vindo como algo novo, seduzindo o que não estava atento. Antes tudo acontecesse como aviso do sinal. Atenção, está prestes a se concretizar. E não como serpente silenciosa em seu silvar. Antes tudo acontecesse quando te sentisses forte, capaz de reagir, que pudesse sangrar. Antes tudo acontecesse, como se fosse o previsto. Visto de trás ou de longe, antes que te atingisses de frente. Antes tudo acontecesse, como acontecem as histórias, de encontros e rompimentos, num mergulho sem demora. Antes tudo se passasse como passa o arco-íris, num momento luz, noutro bruma e crepúsculo. Beatriz Nascimento, 1987. A gente começa, então, a nossa fala, a nossa mesa, pela Núbia Regina Moreira, cientista social, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e autora do livro A Organização das Feministas Negras no Brasil. Núbia realiza pós-doutorado em Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisa sobre democracia racial e política curricular. Muito obrigada, Núbia. Fica à vontade. Bom dia a todos e todas. Queria dizer que estou imensamente feliz, de retornar a São Paulo, uma terra que me acolheu nos idos da graduação, numa terra também que eu fiz muitos amigos, alguns estão aqui presentes na plateia, e também assim me sentindo, como diz na Bahia, onde eu moro, a dona da porra toda, sentada. Não sei como que vão traduzir a porra toda, mas tudo bem. Sentada ao lado, de Patrícia Hill Collins, uma pesquisadora que tive o prazer de ler durante meu mestrado aí na Unicamp. E também gostaria de agradecer ao SESC, na figura da Emília, por ter me convidado a estar aqui nessa mesa dividindo esse momento com a Patrícia. Assim, muita responsabilidade para a minha pessoa, já que as reflexões que eu trago aqui são frutos da leitura que eu fiz do teu texto, da Bell Hooks, além das nossas brasileiras, Lélia, Sueli, Matilde Ribeiro, Gevanilda, que está aqui. Então, eu preparei minha fala para a gente não se estender, que a gente tem muita coisa para falar, em 2 momentos. Eu vou ler um pouco o meu texto e vou explicando algumas partes, porque assim eu acho que eu consigo dar conta do recado. Então, eu pretendo dividir a minha fala e também para fazer com que a professora Patrícia também acompanhe um pouco o meu raciocínio. Tá certo? Pretendo dividir a minha fala em 2 momentos. Um que estou denominando do percurso histórico, onde apresentarei resumidamente um pequeno histórico da constituição do movimento feminista negro,
a política, as bandeiras e conquistas. E, no segundo momento, apresentarei as demandas e políticas do feminismo negro brasileiro, expresso na Carta das Mulheres Negras, fruto da articulação nacional de organizações de mulheres negras sobre a marcha das mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, realizada em 18 de novembro de 2015. Por que eu fiz esse percurso, né? Porque eu estou intentando fazer essa minha fala a partir, né, justamente da proposta da mesa, que junta feminismo negro e lutas antirracistas. Para além de falar das lutas antirracistas protagonizadas pelo movimento negro, eu estou querendo fazer, né, a minha fala colocando na ordem do dia o protagonismo das mulheres negras nas lutas antirracistas. E aí é interessante porque esse ano, 2018, agora em dezembro, nós vamos fazer um encontro, né? Eu não vou estar presente, não saí como delegada, né, por motivos pessoais. Minha mãe adoeceu, eu não consegui ir para o Rio de Janeiro para sair como delegada. Vamos estar completando 30 anos do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Né? O primeiro encontro foi no Rio de Janeiro, em Valença. Então, nesse sentido, eu acho que a marcha ela foi uma culminância de um processo acumulativo das lutas implementadas pelas mulheres negras no Brasil. Para abrir os trabalhos, gostaria, mais uma vez, de reforçar que sou fruto do legado do feminismo negro. Ele me constituiu e me fez compreender minha condição de mulher negra. Fez-me entender a posição de sujeito que ocupo nas diversas relações que estabeleço e continuo a estabelecer em minha trajetória. Portanto, falo desse lugar, contudo, também falo do lugar de pesquisadora que se preocupa em interrogar sobre os processos de subjetivação e ou identificação dos sujeitos em suas redes de sociabilidade. Como ponto de partida, eu sempre gosto de pontuar isso, anuncio que a denominação feminismo negro não é uma denominação largamente aceita pelo conjunto de movimentos de mulheres negras, que existem e se proliferam país afora. Mas, no interior, ele é mais aceito no interior da produção acadêmica, porque já podemos perceber o crescimento das pesquisas e da produção científica sobre esse tema. Podemos dizer que estamos definindo como feminismo negro, aí aqui tem uma historiadora fazendo a mediação, né? Historiador gosta, qual é o tempo histórico, né? Eles têm que falar assim. Tem como marco histórico as organizações de mulheres negras nas décadas de 70 e 80. Nesse período, essas organizações tinham como bandeira a luta por direitos e por melhores condições de vida para as mulheres negras. É impressionante, né? Década de 70, nós ainda continuamos em marcha, lutando, né, pela melhoria da condição de vida das mulheres negras. Continuamos lutando, né, por estarmos representadas, continuamos lutando para não morrermos todo dia, né, continuamos lutando pela autonomia, pelos nossos desejos, né, de sermos o que quisermos sermos, pela nossa orientação, pela nossa identidade de gênero, ou seja, só é luta, né? Situamos nesse período, né, no Rio de Janeiro, o grupo conhecido como Nezinga, que se formaram em 83 e apresentava em sua composição mulheres de classe média, embora tivessem em seus quadros mulheres pobres. Segundo uma das suas militantes, esse grupo tinha como objetivo articular a discussão de gênero e raça. Sua duração encerra-se com a participação do segundo encontro feminista latino-americano e do Caribe. Quem fala isso é a pesquisadora lá do Rio de Janeiro, a professora Rosália Lemos, que, das pesquisas que eu fiz, né, das coisas que eu li, eu adoro divulgar essa informação. Historiadores que têm mais propensão para buscar o fundo histórico das informações, mas a Rosália Lemos foi a primeira dissertação que li
cujo título era Feminismo Negro, né? A Organização das Mulheres Negras no Rio de Janeiro. Um tempo depois, eu escrevi, né, fazendo uma relação Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então, para mim, Rosália é que vai inaugurar, Rosália Lemos, inaugurar essa terminologia feminismo negro. É importante eu pontuar isso, porque o feminismo negro, né, essa terminologia, essa nomenclatura, para nós que somos do movimento de mulheres negras, ou já fomos, como eu e a G, eu adoro estar aqui, eu adoro sempre ter alguém para confirmar as informações, entendeu? Essa não é uma terminologia fácil de entrar, né, no conjunto da militância das mulheres negras. Então, ora eu vou estar falando Organização de Mulheres Negras, ora eu vou estar falando de feminismo negro. Isso basila, né, os meus 2 lugares de fala, pesquisadora e ativista. Já em São Paulo, a Organização das Mulheres Negras é marcada pela aproximação com as instâncias do Estado. O Conselho Estadual da Condição Feminina, que, a partir do debate sobre a realidade da mulher, foi estruturando a Comissão da Mulher Negra no interior desse conselho. Ainda há registros de outros grupos autônomos e institucionais no Estado de São Paulo, tais como o Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, o Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista, o Grupo de Mulheres Negras do MNU, a Comissão de Mulheres Negras do Conselho Estadual da Comissão Feminina de São Paulo, Soeto tinha um grupo de mulheres negras, o Programa de Mulher Negra do Conselho Nacional de Direito da Mulher, né? Aí, mais à frente, o Guelé 10, o Fala Preta, né? Então, temos muito material para estudar. Em 85, acontece o primeiro encontro estadual de mulheres negras, organizado pelo Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo. Em Porto Alegre, lembramos da Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras, fundada em 87. Estou vendo a Charô, lembro do Coletivo Mãe Andressa, em São Luís do Maranhão. Né? Então, olha só, isso é importante. No final da década de 80 e durante os anos 90, as mulheres negras estiveram mobilizadas em vários encontros e seminários. Por que essa pontuação é importante? Porque a nossa luta ela já tem um terreno pavimentado. Né? Eu fiz uma demarcação na década de 70, mas a gente pode voltar aos anos 30, na Frente Negra Brasileira, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, existia um departamento feminino que era comandado pelas mulheres negras. Eu acho que o Petrônio Domingues estuda isso. Domingos estuda isso. Domingues. Então, dentro dos seminários que aconteceram nos anos 80 e 90, nós temos o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que aconteceu em 88, né, que esse ano faz 30 anos. O segundo Encontro Nacional de Mulheres Negras, em 91. O primeiro Seminário Nacional de Mulheres Negras, em 93. Seminário Nacional de Políticas e Direitos Reprodutivos das Mulheres Negras, em 93. E o segundo Seminário Nacional de Mulheres Negras, em 94. Todas essas organizações estiveram presentes, né, essas que eu falei anteriormente, e outras que eu não citei, que não está no texto, que não estão no texto, mas foi citada aqui nominalmente. E também algumas que eu esqueci, estiveram presentes nos encontros e seminários nacionais de mulheres negras, que foram realizados entre a segunda metade da década de 80 e a primeira metade da década de 90. Porém, os encaminhamentos dos diversos questionamentos levantados por essas organizações convergiram para a construção e realização do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, respectivamente em 88, no Rio de Janeiro, e 91, em Salvador. O primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras foi realizado em Valência, como eu falei, contando com a participação de 450 mulheres de 17 estados da federação. Alguns dos objetivos expostos nesse encontro foram os seguintes: denunciar as desigualdades sexuais, sociais e raciais existentes, indicando as diversas visões que as mulheres negras brasileiras têm em relação ao seu futuro. Se eu conseguir publicar esse texto, porque, né, ele vai ficar, né, como registro, para a gente perceber, a minha proposta aqui, a gente perceber
o quanto nós avançamos e o quanto nós ainda precisamos avançar, né, diante de uma conjuntura de esvaziamento dos direitos sociais e dos direitos, né, que as feministas, de modo geral, e as feministas negras também, né, protagonizaram essa luta de 4 décadas. Então, eu voltei um pouquinho para trás. Fazer emergir, o segundo ponto, segunda reivindicação, fazer emergir as diversas formas locais de luta e autodeterminação face às formas de discriminações existentes. Elaborar um documento para a política alternativa do desenvolvimento, daí o bem viver que a marcha vai trazer. Encaminhar uma perspectiva unitária de luta dentro da diversidade social, cultural e política das mulheres negras presentes nesse encontro. Realizar diagnósticos sobre as mulheres negras, discutir formas de organização das mulheres negras, elaborar propostas políticas que façam avançar a organização das mulheres negras, colocando para o mundo a existência do movimento de mulheres negras no Brasil de forma unitária e de diferentes vertentes políticas. Esse ponto aqui é muito importante porque, assim, hoje existe um feminismo de mulheres jovens negras, né? Tem isso. E também existe o cyberfeminismo, né? Que eu considero, cyberfeminismo de mulheres negras, protagonizado pelas jovens também. No final da minha apresentação, falarei da articulação promovida... Sumiu. Da articulação promovida pela articulação do Fórum Permanente de Mulheres Negras, a avaliação dos 30 anos do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Já entrando no segundo momento, trago agora as contribuições da Carta das Mulheres Negras, conforme mencionei na primeira parte da minha fala, como um documento que reúne as demandas e ações antirracistas das mulheres negras brasileiras, ao mesmo tempo que ressalta a atuação das mulheres negras como produtoras e promotoras de políticas nos campos da saúde, educação, artes, segurança pública, desenvolvimento social e habitacional. Esse documento, né, me caiu como uma possibilidade de pensar que nós, mulheres negras, G, anterior a mim, Magali Mendes, anterior a mim, porque elas me formaram, como o movimento de mulheres negras, enraizado no movimento negro social brasileiro, ele possibilitou, né, que algumas mulheres negras situadas em lugares estratégicos da sociedade brasileira, racializassem a discussão de segurança pública, da saúde, da cultura, da habitação. Então, foi muito importante ter o repertório e a gramática racial para racializar as políticas públicas em diferentes campos. Essas ações gestadas no seio das organizações de mulheres negras, estou falando devagar? Estou preocupada com a tradução e também com Libras, com as Libras. Por isso estou falando devagar. Essas ações gestadas no seio das organizações das mulheres negras, autodenominadas feministas ou não, é resultado, do meu ponto de vista, de 4 décadas de ativismo protagonizado pelas mulheres negras. Na carta, né, que é assinada pela AMNB, Articulação Nacional das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, existe um conjunto de reivindicações. Existe um texto anterior que eu denominei como princípios das reivindicações. Aí eu vou ler alguns princípios. São só 5 princípios. O primeiro princípio é: nós, mulheres negras do Brasil, irmanadas com as mulheres do mundo, afetadas pelo racismo, sexismo,
lesbofobia, transfobia e outras formas de discriminação, estamos em marcha. Inspiradas, aí eu grifei, em nossa ancestralidade, somos portadoras de um legado que afirma um novo pacto civilizatório. Fecha as aspas. Ancestralidade é a capacidade que nós, mulheres negras, desenvolvemos ao aprendermos umas com as outras a ter a capacidade de nos posicionarmos como sujeitos históricos que carregam em seus corpos experiências compartilhadas no processo em que nos constitui, a partir da dimensão do eu e do nós político, numa sociedade plurirracial profundamente colonizada. Segundo Vilma Piedade, a união da luta feminista, na luta feminista, se dá mediante a dor. Abre aspas. A dor da violência que sofremos, ficou bom, no cotidiano, seja física, emocional, patrimonial, moral. No nosso caso, ainda temos a violência racial. Dororidade, um termo inventado pela Vilma Piedade, quer falar das sombras, da fala silenciada dentro e fora de nós, da dor causada pelo racismo. Um novo pacto civilizatório, baseado no consenso, requer que a dor ancestral que as mulheres negras carregam sejam presentes na história como matéria-prima capaz de ressignificar a existência das mulheres negras marcada pelo racismo, pelo sexismo e pelo classicismo. Segundo princípio, está lá na carta, abre aspas, somos mulheres, adolescentes, jovens, adultas, idosas, heterossexuais, lésbicas, transexuais, transgêneros, quilombolas, rurais, mulheres negras da floresta e das águas, tem uma aqui que está na produção, moradoras das favelas, dos bairros periféricos, das palafitas, sem teto, em situação de rua, somos trabalhadoras domésticas, prostitutas, profissionais do sexo, artistas, profissionais liberais, trabalhadoras rurais, extrativistas do campo e das florestas, marisqueiras, pescadoras, ribeirinhas, empreendedoras, culinaristas, intelectuais, artesãs, catadoras de materiais recicláveis, ialorixás, pastoras, agentes pastorais, estudantes, comunicadoras, ativistas, parlamentares, professoras, gestoras e muito mais. Mas, acima de tudo, eu costumo falar, né, no mundo da vida, quando eu vou ao comércio, eu sou somente um corpo negro. Eu nunca esqueço isso na minha existência. Eu moro e me emociono muito com isso. Eu moro numa cidade de 350 mil habitantes, Vitória da Conquista, sou professora universitária lá, já me fiz conhecer na cidade, mas eu não carrego na minha testa o meu título. Né? Eu carrego somente esse corpo. Esse corpo que, no imaginário social brasileiro, é um corpo vulnerável. É um corpo a ser atacado a todo momento. Então, por mais que nós, mulheres negras, reconheçamos, né, que nós estamos em todos os lugares, nas nossas posições sociais, acima de tudo, eu gosto de rememorar que nós somos somente um corpo. A experiência do ser humano está no corpo. E da forma como esse corpo é projetado numa sociedade. E na forma como esse corpo ele é pensado, né, para ser manipulado numa sociedade. Material, imagética, simbólico, político e culturalmente. O desenrolar, fecha aspas, o desenrolar do corpo também, tá, gente? O desenrolar do feminismo negro brasileiro possibilitou o reconhecimento da heterogeneidade da condição e posição que as mulheres negras se inserem. A categoria mulheres negras é composta
por contradições que se verificam a partir de diferentes posições de sujeito. O nós, entre aspas, político, diz respeito a esta contradição, pois existe uma múltipla identificação do sujeito no discurso, então nos apresenta um sujeito paradoxal. Ele é o sujeito que se constitui a partir das múltiplas identificações de interseções. É mutável, logo não é uma identidade fixa. O eu e o nós se constituem nos enunciados coletivos, né, de uma enunciação política. Assim, vozes de mulheres negras dão lugar a uma representação, né, de um lugar de serem ouvidas, de romper com o silêncio e romper com os estereótipos discursivos. Aqui eu estou pegando uma reflexão de Mariana Sestari, né, que é uma pesquisadora do campo da linguística que trabalha com o movimento de mulheres negras. Em marcha, nós, mulheres negras, né, chamamos para o terceiro princípio. Nós, mulheres negras, somos protagonistas e oferecemos ao Estado e à sociedade brasileiros, nossas experiências como forma de construirmos coletivamente, isso é muito importante, uma outra dinâmica de vida e de ação política, que só é possível por meio da superação do racismo, do sexismo e de todas as formas de discriminação responsável pela negação da humanidade de mulheres e homens negros. O protagonismo das mulheres negras é fruto da constituição do feminismo negro brasileiro, herdeiro das organizações das mulheres negras inseridas nas redes do movimento negro, blocos culturais, terreiros e outros espaços, que escrevem a história da luta das mulheres negras pela superação do racismo, do sexismo, por meio da experiência de vida das mulheres negras, difundidas por narrativas orais, escritas, imagéticas, produzidas por essas mulheres. Midiático é assim, Charô? Pelas mídias sociais também. O feminismo negro, ele é fruto das experiências de lutas sociais conduzidas por organizações institucionalizadas e ou autônomas que orientam a organização das mulheres negras, com o intuito de manter a posição política no campo feminista. A busca das mulheres negras por espaço político nasce como uma resposta dessas mulheres às múltiplas opressões que sobre elas se abatem. Quantos minutos eu tenho ainda? Tenho 5 minutos? Só 5 minutos? Só mais 5 minutos? É isso mesmo? Apontamos, por meio do percurso de constituição e desenvolvimento do feminismo negro, algumas distinções, né, que foram importantes para pensar as contradições entre nós e também as múltiplas identificações. Por exemplo, a formação escolar, acesso a bens culturais, que descortinaram, né, essa multiplicidade de mulheres negras, as múltiplas vozes de mulheres negras. O percurso histórico político das mulheres negras, sintetizado, só tem mais 5 minutos, sintetizados em encontros seminários nacionais, internacionais, reforçam o protagonismo das mulheres negras como a parte da humanidade que revolucionam o substrato da vida social. Tem sido quase uma tônica da minha vida dizer que eu sou um corpo negro, né, que meu título na rua não quer dizer nada, e dizer, para repetir o que Angela Davis está dizendo, né, que as mulheres negras são o substrato da vida social. Isso é um termo bem sociológico, né? Mas vamos lá. Repito os dizeres de Angela Davis. Quando as mulheres negras se movimentam, toda a sociedade se transforma. A revolução como guia da vida das mulheres negras, por simples fato de nos mantermos vivas, né,
já que a posição que ocupamos na pirâmide social é a da base, justifica a luta cotidiana para a manutenção de todos os outros segmentos sociais, não só nós. Se nós somos o grupo mais subalternizado entre subalternizados, fica evidente, então, a força motriz de toda a sociedade advinda da luta para existir, sobreviver e por ampliação dos direitos no movimento que atinge positivamente também a vida dos homens brancos, das mulheres brancas e dos homens negros. Ou seja, a revolução está na mão e ela é gestada pelas mulheres negras. O quarto princípio. As mulheres negras estamos em marcha para exigir o fim do racismo e da violência que se manifestam no genocídio de jovens negros, na saúde, onde a mortalidade materna entre mulheres negras está relacionada à dificuldade do acesso a esses serviços, a baixa qualidade do atendimento aliada à falta de ações e de capacitação de profissionais de saúde voltadas especificamente para os riscos a que as mulheres negras estão expostas, da segurança pública, cujos operadores e operadoras decidem quem deve viver e quem deve morrer, mediante a omissão do Estado e da sociedade para com as vidas negras. Aí eu lembro do Vidas Negras Importa e do Reaja ou Será Morto, lá da Bahia, Salvador. A necropolítica, ou necropoder, como diz Attila Mbembe, como ele conceitua, diz sobre, abre aspas, as formas pelas quais o mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar destruição em massa de grupos sociais e criar mundos de morte, entre aspas, lá, formas únicas e novas formas de existência social, às quais várias populações estão submetidas a condições de vida que lhes confere o estatuto de mortos-vivos, fecha aspas. Ao se inspirar na realidade palestina ou no regime do apartheid, bem me parece querer expor a situação de vulnerabilidade e descartabilidade da população negra brasileira, em especial a juventude negra periférica, cuja condição de existência e de permanente dor pressupõe, abre aspas, poder e capacidade de ditar quem pode morrer e viver, né, no qual o Estado faz conosco, população negra, principalmente a juventude negra periférica. Passo para o quinto princípio. Marchamos pelo direito à vida, pelo direito à humanidade, pelo direito a ter direitos e pelo reconhecimento, à valorização das diferenças. Marchamos por justiça, equidade, solidariedade e bem-estar, que são valores inegociáveis diante da pluralidade de vozes que coabitam o planeta e reivindicam o bem viver. O pacto civilizatório é instituir o bem viver. Vou pular, viu, Dulce? E eu só fiz 10 páginas. Achando que estava pouco. Vamos lá. A Marcha das Mulheres Negras faz uma ponte, né, com o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras e o encontro que vai acontecer agora em Brasília, que é uma avaliação dos 30 anos do Encontro de Mulheres Negras. 30 anos do primeiro Encontro de Mulheres Negras. Já vou terminar, ela está ali controlando a Dulce. Nesses 30 anos, ela está controlando a Dulce, tu está me controlando. As mulheres negras brasileiras protagonizaram a tarefa de dar visibilidade à sua agenda de direitos, atuaram firmemente para a criação de organizações de mulheres negras e qualificaram o debate político-ideológico sobre o racismo e sexismo que imperam na sociedade brasileira. Do ponto de vista da perspectiva feminista negra e das intelectuais negras, que elaboraram uma epistemologia própria, abordar ou incorporar as experiências de mulheres negras como modo de produção do conhecimento
ou incorporá-los nas práticas políticas, significa modificar e alterar um ponto de vista único de sociedade e de feminismo e de cultura, reconhecendo, inclusive, as múltiplas facetas das realidades vividas pelas mulheres, em especial as mulheres negras. Desse modo, né, ao reconhecer nossas singularidades e particularidades, né, a existência de múltiplas vivências das mulheres negras e experiências, em que os marcadores sociais do sistema de opressão orientam, né, cotidianamente a trajetória de vida das mulheres negras. Portanto, nós, mulheres negras, continuamos e seguimos em marcha. Muito obrigada. Muito obrigada, Núbia. Foi ótimo te ouvir. E agora nós vamos ouvir Patrícia Hill Collins, que é socióloga, professora emérita de Sociologia da Universidade de Maryland, do Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Cincinnati, primeira mulher afro-americana a ser eleita presidente da Associação Americana de Sociologia, autora de diversos livros, entre eles os premiados Black Feminist Talk e Black Sexual Politics, African Americans, Gender and the New Racism, infelizmente ainda não traduzidos no Brasil. Muito obrigada, Patrícia. É um grande prazer e uma honra estar aqui do seu lado hoje. Com a palavra, Patrícia Hill Collins. Obrigada. Olá. Tudo bem? Tudo bem. First, I'd like to thank the translators. This is very hard work. I understand. I will try not to talk too quickly. If I do, could you let me know, and I will slow down. I would also like to thank the person who is signing for us today, because this is, or the people actually, because this is also very hard work. Before I start my presentation, which is entitled Black Feminism and Anti-Black Racism, Challenges and Implications, I'd like to say a few things about how I approach this topic, so you know where I'm coming from. First of all, when we talk about today, I see today as being contemporary only in the sense of contemporary expressions of long-standing issues. I see racism as central to Black women's lives, along with other systems of oppression. So we're really looking at a contemporary, a new phase, if you were, a contemporary expression of some very old issues. In my talk today, I will be approaching it that way. I am not privileging racism over other forms of oppression. I am not privileging sexism or heteropatriarchy over other forms. I am talking about the specificity of African American women and how that speaks to these broader issues. A bit more about that. I approach Black women I approach Black feminism almost as an indigenous feminism to US Black women. Let me tell you why. The Black population in the US did not exist before racism, capitalism, slavery, and the like. It is truly a new world population that is created both from memories of the African past, but also from challenges that Black people, or those who became Black people under slavery, confronted in surviving that institution. I will argue today that Black feminism emerges in that historic, material condition. It's not something that falls from the sky as an ideology. It's something that is built from the ground up through both ideas and actions in dealing with the problem of being a Black woman in a new world Black community.
I will also argue that there are many feminisms, and there are many Black feminisms. Because of this, I do not privilege US Black feminism as superior, first, original, or universal. I see it as one particular form of feminism among many. And in that sense, it speaks to the larger issues of this particular conference. So I'm approaching it this way. I encourage you to divest yourself of the standard narrative about feminism that says it's a white women's thing, and that what we need to do is integrate all of these other feminisms into it, i.e. Black feminism, Latina feminism, gay lesbian feminism, indigenous feminism. Those things all may exist, but there is no one overarching feminism into which they need to be integrated. Instead, the question that we face today is how to develop a global feminism that has a new framework, or a different framework, not new, but that also has new practices associated with that work. And that is the spirit of my talk today. Now, I brought a PowerPoint with me to remind me there we go. All right. I brought a PowerPoint with me to remind me to stay on task. I may be skipping some slides as I go through, depending on the time, in order to allow us time for questions. If you have any questions or comments, please feel free to ask afterwards. I also would like to thank Nubia for this wonderful presentation on Black Brazilian feminism, because it speaks to the notion that there are multiple feminisms. I will come back to that in a minute. My presentation is in 3 parts. Part 1, I'd like to talk a bit about anti-Black racism and how that, to me, has been foundational to the form of Black feminism that one sees in the US. Part 2, titled One for Many, I'd like to speak briefly about the question of building alliances and coalitions among and between Black feminisms. For example, between US Black feminism and Black Brazilian feminism. And I'm calling that a Black diasporic feminism because I believe that Black women around the globe face similar challenges with racism. That's why I'm calling it that. And in the third part, I will very briefly mention a few ideas, the implications of this argument for a transnational feminism. So how are you doing out there? We're all okay? All right, so this is part 1, anti-Black racism and Black feminism. Now, I know many people are uncomfortable with the whole idea of anti-Black racism. Why would I say that? Why would I single out Black people within racism? Isn't racism just racism? Well, on one level, yes. But on another level, I think anti-Black racism has been quite central to the edifice of ideas that we have that we know is racism. So I'm going to refer to it as a form of racism that is specifically targeted and organized around Black people's experiences, historically and now. Hopefully, I won't make too many of you uncomfortable. If I do, you're just going to have to adjust. You can do it. Racism is hard. It doesn't make you happy. This is not a happy talk. So how anti-Black racism works. Dehumanization and domination are 2 big ideas for any system of oppression. To make a person feel less than human and to dominate that person, figure out ways to dominate that person politically, economically, and culturally. To me, these are 2 big ideas about how power works.
But in the case of anti-black racism, they work in particular ways, historically and now. Dehumanization aims to kill the spirit, control the mind, and leave the body behind for domination and exploitation. This, to me, was the essence of chattel slavery in the US. To kill the spirit of black people, to control the mind of black people, as in what we think, and leave the body behind, the black body, so that it can be exploited via work and dominated through colonization. Domination aims to pervert the holistic relationship of body, spirit, and mind. This form of domination is with us today. It tells children and youth, you are unworthy, your body is ugly, we don't care about your spirit, we don't care about what you feel, and we certainly don't care about what you think. Domination controls the mind. It says that your own thoughts are not worthy. It teaches you not to trust your own experiences, your own analyses, and those of the people around you. But this doesn't just happen through conversation. Violence and the threat of death are technologies of domination. We talk quite a bit in feminist communities about violence. And here, I want to just reference all of that work in terms of why violence is important. The threat of death is a mechanism of control. After a while, you don't have to see people die in front of you. You don't have to die yourself. The threat that this will happen to you or to a loved one is enough to sustain domination, whether it's racism or other forms of oppression. But in this case, these ideas of dehumanization and domination take particular form when we talk about black people in the US. And I could argue globally, but I'm just going to talk about the US. I'm approaching this through the legacy of slavery. Just to say a little bit about that. Slavery is fundamentally captivity. I think this is the word we need to begin to use, especially those of you who do work in prisons, those of you who look at the issues that may be in the US, we call them ghettos, but here I understand they are called favelas. This is captivity. To be held captive and to not be fully human. The foundation for black people in the US was laid under slavery. But obviously, we are not still enslaved legally. Freedom has come politically, legally. But I think most people would argue, looking at the situation of black Americans, that there are many forms of captivity that still affect the mind, the person who doesn't believe that there's racism, the spirit, the black person who has given up and who may have an addiction to something, or the body, the notion of what we do with our bodies when we are held captive. How do we find freedom in that situation? Now, captivity, or the notion of an anti-black racism, is not static. It changes over time. And I just want to mention very briefly that anti-black racism thrives in color-conscious social formations like apartheid, Jim Crow segregation, where color and race are so visible, you have words on the wall that tells you which bathroom is the white one and which is the black one. But at the same time, anti-black racism can also flourish
in seemingly colorblind racial formations. What that means is, in the US, where we are exiting a period of colorblind racism, and I would refer to the Obama administration as a period of time when many Americans believed that we had conquered racism, that black people had arrived because we were colorblind, that in fact that was not the case. I suspect that Brazil, that has had an official policy of racial democracy and colorblindness, is coming to the realization that one can have an anti-black racism here as well as in the whitest country of Europe, Scandinavia, where one can have, country, Norway, Finland, where one can have the same thing. Now, what have black people done in response to this challenge of dehumanization and domination? I see waving back there. Does that have anything to do with me, the people waving in the back? No? Okay, then I'll keep going. All right. How does one survive captivity? One survives captivity by developing a collective black identity that draws from the strengths of one another, draws from culture, develops an analysis of political domination that sheds light on one's experiences, and recognizes that a lot of this is all about money and economic exploitation. And I will argue, or am arguing, that anti-black racism is not gender neutral. That black men and black women, or those who are constructed that way, experience anti-black racism in different ways. The bodies are treated differently. Black women, for example, bear the burden of reproductive control and violence and sexual violence. Black men bear the violence of state-sanctioned violence. It's not the same experience, but it's interrelated. Both groups face the same existential question: who are we in captivity? Who are we confronting violence? Who are we confronting this threat of death? Because if a black life is not worth anything, you can simply kill that person and no one will notice or care. What black men and women have done, and black women in particular, have pushed back against an anti-black racism and have developed a form of resistance that I would call black feminism that reflects those particular challenges. I am not saying this is the only challenge, the best challenge, but I'm saying it's an important one. I think what comes from this particular struggle, black feminism and the gendered contours of black freedom struggle. When you are held in captivity, various forms of being held captive, it shapes your behavior. It shapes your worldview. It shapes what I'm referring to here as black freedom struggle. And I identify within black feminism 3 anchors within US black feminism that I think are important to point out. This does not mean that other projects don't develop these ideas, but I'll be talking about the distinctive path that these ideas have taken within US black feminism with an eye toward pointing toward those broader issues of black diasporic feminism and transnational feminism writ large. And these 3 ideas are here. The first is the idea of social justice, or equality, or equity. There's some broader ethical core to the black freedom struggle and to black feminism.
We often forget that when we're struggling so hard on a daily basis. There would be no need for Black feminism if equality and social justice were already in place. So when people say to me, well, why are you still talking about Black feminism? Don't Black women already have rights? I mean, look at you. You're doing well. That's the small view. To take a step back and say, if the world is not safe and just for Black women, can it ever be safe and just for other people as well? So this theme of social justice is an important one to remember because we tend to forget it. The second theme that I think comes from Black feminism historically is intersectionality. And this is an analytical framework for analyzing and solving social problems. There are very few social problems that lend themselves to a race-only analysis, or to a gender-only analysis, or to a class-only analysis. And any analysis that says, pick one and forget the others, is going to be limited. This idea of intersectionality, while unnamed, to me has been a core theme that has evolved over at least 100 years of Black women's intellectual work. I'll talk about that in a minute. And the third idea is something called flexible solidarity. This is a different form of solidarity that is not based on ideology. Ideological solidarity or political solidarity says, here are the main ideas of my theory, whether it's socialism or whether it's feminism or whether it's Afrocentrism, and then says to everyone, you must find a way to fit into my version of solidarity. And then politically, we can all move forward. Black women early on realized that picking any one framework was not going to work in terms of our own freedom, and that the struggle would be long to work with others, developing a form of solidarity where sometimes we're in coalition and other times we're in conflict, and we have to figure out how to deal with that. That's the flexibility. How are you all doing? This is heavy-duty stuff. Are you handling heavy-duty stuff? I don't come in here. I just come heavy-duty. And I just expect you will be brilliant. Am I accurate? You are brilliant? Come on, look brilliant. To the bam? To the bam? Okay, continuing. Some examples of what I mean by this. I love the example of Ida Wells Barnett because she had a passion for justice. Ida Wells Barnett was an anti-lynching activist who was inspired, motivated by the social injustice that she saw around her of Black people being lynched. The people that she saw being lynched were primarily Black men. But that does not mean that Ida Wells Barnett was not a feminist, because she developed a gender-specific argument about violence. She developed an intersectional analysis that talked about race, gender, and sexuality, and how the combination of those things led to, facilitated state-sanctioned violence against Black people. Her work was very controversial, and she was run out of town, threatened by violence herself. She was a journalist, in case you're interested. That's the kind of work she did. But what was interesting, too, about Ida Wells Barnett was she was a thorn in the side of everybody. The Black men who were part of and the white men who were part of the original civil rights organization in the United States, the NAACP, the National Association, the National Association of Colored People, NAACP. What's the second A? I can't remember. Sorry.
We'll Google it later, all right? She was one of the founding members of this anti-racist organization, but was left out of the early history, to her chagrin. The women's movement said to her, "Don't march with us in our suffrage parade," because the women's movement at that point was white women. And Ida Wells Barnett said, "I will not be a second-class citizen within the women's movement." And she crashed a suffrage parade to the upset of the white women. I'm sure many of you have crashed parties where you did not belong, you had no invitation, but you showed up anyhow. She was that kind of person. She was also a community leader in her local community in Chicago. There's some very interesting connections to Chicago today. So her leadership was not just on the general level, it was also on the particular level. I call your attention very briefly to another name. This would be from the 1940s, 1950s, and into the 1960s. This would be Ella Baker. These are women who we don't know as much about because they worked very much within the confines of black communities. Their feminism was framed by that anti-black racism and the freedom struggle against it. But they certainly were well aware of the broader social context in which they were situated. Same three bullets. The Black freedom movement had a social justice mandate. It was about the democratic vision of American society. Baker, among others, aimed to empower not just black men and middle-class black people, but worked to bring women, young people, and poor people into the black freedom struggle. She was very significant in doing that. So as an activist, she was presenting us with an intersectional analysis that included gender, age, and class during a period of time when it wasn't fashionable to do so. She also worked within the confines of the black civil rights movement to challenge black male leadership. She worked with black male leadership, but she also challenged black male leadership. And this is the pattern of flexible solidarity that I'm introducing, working with and contesting at the same time. I'm both with you and against you. And here's how we can learn from the flexibility of approaching solidarity that way. If we move to the recent period, the Black Lives Matter movement, to me, has drawn upon the legacy of US black feminism. The graphic in the upper left-hand corner that says Black Lives Matter, there's a woman holding a poster saying, "Is my son next?" This is really a very old argument within black feminism. She could be holding a poster saying, "Is my daughter next?" And that, in fact, is how this movement has broadened. So one sees within Black Lives Matter social justice and participatory democracy. One sees a deepening analysis of citizenship in the US as profoundly unequal. One sees an expansion of black identity and collective black identity and black freedom struggle under Black Lives Matter to embrace openly and fully the lives of LGBTQ black people, as well as black trans people, as well as black people who historically have fallen outside the purview of respectable blackness. And this, to me, is an extension and a deepening of an intersectional framework. But now we have the term intersectionality to apply to this long-standing journey toward a comprehensive analysis. And we also see within the Black Lives Matter movement attention to flexible solidarity as a political strategy. And here's how. They say quite clearly, it's very important to us that many, many organizations who have been anti-racist organizations
who are working against anti-black racism have a space to talk to one another. But they also say quite clearly, that is not enough. There must be alliances and coalitions with other organizations that fall outside that framework. And my final example of this first issue has to do with the Black Youth Project 100. This is a very important project. 100 black youth who in the last, I think, 5 years, a bit longer than that, have organized, starting in Chicago, but also nationally, against a variety of issues that affect black youth. This is an age-specific organization. This is the next generation of black women leaders. And I call attention to Charlene A. Carruthers, who is, and this is her, a photograph of her, who gives us the rare glimpse of an activist who is able to publish her own book while she is an activist. What often happens to many activists is after the fact, they publish their own book. Ida Wells Barnett, her book, A Passion for Justice, was published, I believe, after her death. Ella Baker did not write her own book. So we know about Martin Luther King, Jr., and Malcolm X from that period, but we don't know Ella Baker in her own words. The women of the Black Lives Matter movement are also writing their own stories. But what is very interesting about Charlene Carruthers' book, which is called Unapologetic, now it has two titles, the first title and the second title. This is being released, this book will be released this year, 2018. This is completely new, all right? Is that the book on the left had the title Unapologetic, a Black, Queer, and Feminist Mandate for Our Movement. That's how she originally thought about it. The Black feminist, Black movement, our movement. Part of that whole notion of the deepening of this particular version of feminism, Black, Queer, and Feminist Mandate for Our Movement. But I suspect under pressure from the publisher, she shifted the title to make it more broad. The book will be published under the actual title, Unapologetic, a Black, Queer, and Feminist Mandate for Radical Movements. It's encouraging us to read this particular movement and her experiences in the Black Youth Project 100 as a tale for radical movements. And I think this is very much in keeping with the spirit of my talk today, how we might begin to look at U.S. Black feminism in that light. So now moving along a bit more quickly. We made it to part 2. Part 1 is the long part. Part 2 and 3 are the shorter parts. There is light at the end of this tunnel. I will not be talking forever. You will get to see your families again. You will arrive home in time for dinner. Just to let you know, this is not a black church service, all right? Part 2, one from many, building Black diasporic feminism. Basically, I would simply extend this out and say, the ideas that come from U.S. Black feminism, how might they travel elsewhere? The challenge of building a Black diasporic feminism is building intellectual and political communities among multiple Black feminist projects. A start would be Brazil and the US. What would that project look like? What would a Black feminist project look like if we added in Black feminism from the UK that has its own Black British feminism, that has its own version of dealing with anti-Black racism, its own history, its own people, its own trajectory? What would this look like if we added feminism from the Francophone world? If we looked at feminism from Senegal, for example, what is happening there? The connection between decolonization, a formal
decolonization that continues to go on, and dealing with the legacy of French colonialism as it manifests itself there. So how does that work in a global context? What do we call it? Do we call it Black diasporic feminism? Do we call it Black transnational feminism? And there are distinctions there that I won't go into now, but I'll just put this up. But the big question for the project is, how do you sustain the creative tension between particular projects like the ones that have been described this morning by myself and by Nubia, giving us a view of two feminisms and the commonalities that might lie between them or that might join them? Well, I'm not just going to raise a question. Wait a minute. How long is that? 10 minutes? 5 minutes? 5 minutes? Oh, she's mean. She looks so nice. Just look how nice and friendly she looks. And then she gives you all this bad news. All right. All right. What will it take to get there? Very quickly, I'm just going to put this up here to plant some ideas. I think we first must acknowledge the complexity of these projects. It's really important to ask the question, how have Black feminist projects responded to anti-Black racism? And I would say they've responded quite differently if we're in a white settler society, as the US, no, actually it's not a white settler society. Slavery, to me the US feels like everything, to be honest with you. But a white settler society like Australia or New Zealand or South Africa, slavery in a society like that, where whites came and did not leave, all right? Colonization, where one arrives where you are and colonizes you and says, Blackness is bad, don't do it anymore. Continental Africa very much is struggling with those types of issues. And new Black communities that have been formed via migration, primarily to European areas of formal colonialism. In Europe, this is really the situation they are dealing with today. Colonialism come home to roost, manifesting itself as a new racism, and within that, a Black racism against people of color, and particularly against African immigrants. And asking, how has gender been organized and experienced within such projects? What we have to look for are the similarities and the differences among Black feminist projects. And I wish I had more time to talk about this. I'll just mention. I think there are some similarities because Black feminist projects have faced similar challenges. They're projects of defense, protecting the body, mind, and spirit that I talked about earlier. They're projects of using body, mind, and spirit as creative sites of resistance. It's not that Black women are just singing and dancing just to release tension. There's something else going on there with the arts and with culture that is quite powerful as a site of politics that's different than electoral politics. But the differences are very significant among these projects as well, because oppressions are differentially salient. And by salient and saliency, I mean what's salient in the US, what's very prominent in the US, anti-Black racism, may not be prominent somewhere else. Religion and ethnicity may be much more central to Black women in another location who may be coming to understand the contours of racism. So gender is variable from one setting to the next. And the issue is not to suppress the differences, but to figure out how to develop the particular discourses and develop a more common one from them. So the challenges are that, and I'm gonna skip. Well, I'm skipping. Skip. Oh, wait a minute, didn't have to skip, back up. All right. Challenges for Black diasporic feminism. I'm mentioning recognizing multiple Black feminist projects, those that are both historic or newly created. Analyzing the relational differences among these projects, how they are related and yet different, same and different. And developing a coalition politics, because I think this is where we are now,
that places these multiple projects in dialogue across national, economic, and cultural contexts. And those of you who are astute readers of that particular line, coalition politics, will notice the national, the economic, and the cultural as the three-legged stool of colonization. So decolonization is there as well. But let me just finish up with some implications for transnational feminism and for this particular conference, what we might take away or think about from my remarks thus far over the next couple of days. And I'd be interested in conversations about this. Well, I think transnational feminism or global feminism faces the similar issues as a Black diasporic feminism. And they are the same thing. How do we build intellectual and political communities among multiple feminist projects in a global context? Multiple Black feminist projects and other projects that are equally feminist but differently organized because oppressions have been salient there that are not here. How do you sustain the creative tension between the particular and the universal? That's the moment where we now are, because we have technology that allows us to see the particular, that allows us to develop the particular, but also see the universal. And how do we think about coalition politics as a framework for transnational feminism? Now, I'm more than happy to talk about each one of those in conversation. I would argue that the theme of social justice, the theme of intersectionality, and the theme of flexible solidarity provide tools to meet these challenges. I will not go into what those tools are, but just today be satisfied with giving you an introduction to that vocabulary that might be used. So, for your patience and your attention, I say, oh, you falo, obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Ganhei meu dia hoje, que a Patrícia falou que eu sou bonita. A parte do cruel é para manter a minha fama de má. Nós vamos, então, abrir para as perguntas do nosso público. Enquanto vocês vão formulando as questões de vocês, eu vou lançar 2 perguntas para nossa mesa, para a Núbia e para a Patrícia. E elas vão responder enquanto vocês articulam as perguntas de vocês. Bom, como nós estamos aqui com uma mesa de feminismo negro pensando Brasil e Estados Unidos, embora a gente saiba, né, que o feminismo negro tem uma força muito grande em outros países, e passando aí por toda a América Latina, vamos pensar um pouquinho nesses 2 segmentos, né, desses 2 países. E aí, nesse sentido, pergunto para a mesa, qualquer uma das 2 pode ficar à vontade para responder, ou ambas respondem, no que distingue o pensamento feminista negro brasileiro do seu correlato norte-americano. Nós sabemos que temos muitos pontos de convergência. Acho que eles ficaram bem claros, né? Agora, no que a forma de estruturar esse pensamento entre feministas negras norte-americanas e brasileiras se distingue? Em que pontos? E uma outra questão, eu pesquiso esse feminismo negro perpassando as redes sociais. E me interessa bastante entender um pouco sobre uma questão voltada para a interseccionalidade neste ambiente. Tenho ouvido algumas pessoas dizer que o conceito de interseccionalidade, a partir do momento que ele cai nas redes sociais, ele perde um pouco do seu valor semântico, ele perde um pouco da sua força e da sua importância em relação, por conta dessa popularização. Nesse sentido, vocês acreditam que isso é esse o caminho mesmo? O conceito de interseccionalidade hoje está caminhando para o seu esgotamento?
I think we have to not be, sorry. I don't need it translated for me. I think we have to not be wedded to the word, but to the idea. The way I've thought about intersectionality is multiple groups of people who face common challenges with oppression, addressing those challenges through ideas and action. So it's the fusion of critical action and ideas. And I think that's how the ideas get tested. That's how anti-racism gets tested. That's how feminism gets tested. But what intersectionality brings to the table is a more nuanced understanding of that particular process, so that we can understand Ida Wells Barnett as only really talking about race and gender and perhaps sexuality. Or we can understand Ella Baker as now being able to talk much more about youth and poverty. Or we can understand Black Lives Matter and Charlene Carruthers being able to talk about issues of sexuality, trans issues, broadening and deepening the understanding of this anti-oppression analysis and activism. The word intersectionality enters our lexicon in 1990 with the work of Kimberly Crenshaw. But she did not create the ideas of intersectionality, nor will they be exhausted if the word goes away. This is why I talk about social justice or social injustice, and saying intersectionality is deeply wedded to social justice of many people. What we are finding in this particular period of time, because communications mechanisms are so much better than they used to be, we know about other projects now where it would have been much more difficult to find these things out before. So women across the world, Black women, can think about what a diasporic or common Black feminism would look like and still sustain the particularities of our own projects. Intersectionality gives us the vocabulary to do that, because it says in some areas of the world, class is going to be much more important than race. So one may see a Black feminism that is engaging issues of class much more than that of race. Or if we were to look to Europe, we would see nationalism as being very strong in terms of national identity and citizenship, and how that works with race and gender and other areas. Now, if I had to begin to distinguish what I see the challenges now for intersectionality, it is exactly as you describe it. When an idea travels from one setting, this is why I was careful to specify the setting, all right, in which I'm using these ideas. When an idea travels from one setting to another, it loses something in translation. In this particular case, intersectionality, as it traveled from social movement settings, which is where it was through the 1980s, into the academic setting, where it gets named and becomes popularized in the 1990s, and now, since apparently it didn't go away, it's really powerful, we have people claiming to know things about intersectionality who have no idea what they're talking about, or who are creating a very different intersectionality than what I have in mind. So what I'm trying to be careful to do is to specify those distinctions, to really say it's time for us to write our own story about intersectionality, as opposed to criticizing and complaining about other people's appropriation of those ideas. The last 2 books that I have finished do this. There is a book called Intersectionality, which I'm hoping that will be translated into Portuguese, that tries to take on some of the ideas that I presented today without the focus necessarily on Black women, but very much informed by Black women. And the book that I'm finishing now is called Not Just Ideas. Not just ideas. Intersectionality is not just ideas. Intersectionality as critical social theory.
And what I'm taking on in that book is I want to make sure that intersectionality is not claimed by the theorists, by white theorists. I don't know how to say it any other way. I don't want the theory that we develop, many of us in many settings, given back to us in forms that alienate us from our own intellectual labor. So that's the book I am just struggling hard to write now. I realize it's not for the public, but it's really to protect the space for intersectionality to flourish. And my last thought has to do with Brazil and the US, and I would like to ask a question of everyone. The US, to me, has a horrible, horrible discourse on class and capitalism. We don't have that discourse the way it is here. Here you can argue, apparently argue freely, and just analyze all of that and draw upon a history of understanding class issues. In the US, class has been suppressed. And what happens is people use it, but they don't use it analytically. It just shows up in intersectionality. It's mentioned, but it's not taken seriously. So I think it's really important in the US to think about class and socialism and what has happened to that discourse historically in the US, such that we get particular forms of black feminism and we don't get other forms of black feminism to the same degree. Okay, I'm going to stop there. I'm finished. Então, em relação à primeira pergunta, né, da diferença entre feminismo negro brasileiro e feminismo norte-americano, eu acho que sim, tem muito mais ponto convergente do que divergente, Dulce, né? Mas uma questão que nós temos que é muito própria nossa, né, é a questão, né, da religiosidade, né? Então, né, desse saber ancestral que a gente retoma muito a partir, né, algumas de nós, não são todas, a partir da matriz afro-brasileira, da matriz religiosa afro-brasileira. Eu acho que isso denota também uma participação e uma força dentro, né, da própria marcha de mulheres negras, porque essa ideia do bem viver desse coletivo, para nós aqui, remete às experiências da irmandade, das irmandades, do terreiro, então, desses grupos comunitários, né, que, para nós, foi dispersado ao longo da história brasileira, e nós, mulheres negras, fizemos esse movimento de retomar esses espaços como esse espaço da coletividade. Então, isso, para nós, aqui é o que nós caracterizamos como comunidade. Uma questão também que é importante aqui, que dentro do movimento, pelo menos daquele que eu me filio, né, do feminismo negro, a questão da classe importa muito, né? Essa ideia também dessa segmentação classial, para nós, para alguns segmentos do feminismo negro, isso também é um componente, é uma categoria, né, que impacta tanto do ponto de vista da prática política quanto do ponto de vista teórico, né? Então, para nós, né, para além de racializar, para nós racializar é muito mais complicado, né? Temos muito mais dificuldade teórica para racializar, né, do que para usar a classe social como categoria analítica. Então, nosso problema é justamente o contrário, né? Então, precisamos racializar discussões teóricas, a prática política, porque nós temos uma herança, né, dos movimentos sociais à esquerda, né? Aí, né, não vou trazer aqui, né, qual é o grau da esquerda, mas que ele formata uma pedagogia para o movimento social negro, né? Então, o movimento social negro ele tem uma base culturalista e uma base classista, né? Nós, movimento negro, que vamos inserir a questão racial também dentro das universidades. Então, seria... E eu entendo a interseccionalidade, do ponto de vista teórico, como uma análise que ela tanto é estrutural, como ela é horizontal, no plano, né, das interações sociais, no plano micro. Então, as relações sociais, né, que vai forjar e gritar, claro, né, gritar numa relação como essa, a gente pode dizer aqui, nesse momento, que nós temos aqui, né, talvez, né, a classe seja subsumida
para dar relevância aqui, né, à raça e o gênero. Né? Teoricamente, é necessário que você investigue, né, quais são as categorias que gritam em algumas relações sociais. Então, ela não é somente uma estrutura, ela também né, ela também se manifesta no plano do fluxo da vida, das micro-relações sociais. Could I follow up? Could I follow up on that? Could I follow up? I think this is a really good example of when I use the term saliency. All right, that from one place to the other, you get different combinations of emphasis. And the notion of religion here is very important as tied to race. In the US, it's performative. It's not necessarily African ancestral and tied to those traditions the way it might be. And class, the issue of introducing class, it's odd to have to introduce it into Black feminism, often has to overcome the emphasis on race, gender, and sexuality as horizontal relationships, as identity categories, as things that are constructed. So I'm committed to refocusing attention on social hierarchy and structure, which to me is both anti-racism, that's the part I talked about today, but I think the time is right to begin to talk about a bit more class hierarchy and capitalism in the US. It's not that the ideas have not been there. Angela Davis has been working tirelessly for decades on this. I think the time is right to begin to broaden that a bit more. Bom, a gente vai ler as perguntas do público agora. Tem 6 questões que eu recebi por enquanto. Eu vou ler 2, aí ambas respondem. Depois eu leio as outras 2. Pode ser assim? Bom, então, primeira pergunta, Tânia Araújo, pergunta para ambas, Núbia e Patrícia. Nos parece que os negros estadunidenses conquistam maiores espaços, como presidências, a exemplo do Obama, né, do que no Brasil. Se de fato, isso de fato é verdade, né, os negros norte-americanos alcançam mais espaços de poder? E se sim, a que se atribui essa ocorrência? Ana Helena pergunta para Patrícia Hill Collins. Qual a relação das feministas negras americanas com o feminismo branco atual? Você acredita que os estudos críticos da branquitude são estudos importantes para a leitura antirracista? I think I made mention of the notion of colorblind and color-conscious racism. To make the point, we need to be able to recognize the difference between visibility and real power. There are many Black people who are visible in positions of authority. They are responsible for doing things. But if we really look to where the power is to make decisions, which to me very much rests in the corporate world, rests in something called dark money, money where you don't know where it's coming from for campaigns. That's the area where much more work has to be done. I think when Barack Obama, all you have to do is look at the resistance to Barack Obama in the White House for him to do anything. And also look at the emergence of Donald Trump. Donald Trump is not the problem. He is not even the symptom. He is the face of what's been there all along. And he marks the shift from the belief that the US had arrived at a color-conscious society, our growing recognition that there was color-blind society, our growing recognition that color blindness could be racist, and the reemergence of color-conscious racism, along with many other forms of racism.
The second question had to do with black feminism and also the why success. I think that I don't want to present this as if black people have accomplished nothing at all. I think my starting this story in slavery and bringing it forward is one way of saying the successes that we see, which are many, come from long-term intergenerational organizing. That's what that is. You don't get a Barack Obama overnight. Step by step by step by step over time, with each generation taking up these issues and deepening them, do you get to the point where you have black women in Congress, you have black women in corporate worlds, black women in universities. That's all there. I, however, bring a cautionary tale that says that is not victory. That is one expression of contemporary society. And the second question had to do with feminism and black feminism and its relationship to feminism. What I would say to that is, look, this is just an example. Look to the leadership of the National Women's Studies Association. The current president of that association is Barbara Ransby, whose book on Ella Baker I had on one of my slides. She's a radical, she's a progressive, she's running that organization. And the last meeting that I went to, the room was full of women, some men, but all kinds of women. So what's happened is black feminism hasn't just been confined to black communities. Many people have carried those ideas out into other movements or other organizations. And one place that has been very receptive has been the National Women's Studies Association. I'll stop there. Bom, gente, vamos para as duas próximas perguntas. Paula Flecha Dourada pergunta como a arte pode ser uma ferramenta contra o racismo. E Gabriele pergunta, o Brasil caminha para um processo de hiperencarceramento com mais de 700 mil presos, em sua maioria negros e negras. Como o feminismo negro pode lutar contra o cárcere? Então, em relação à arte, como todos os espaços são espaços racializados, né? Então, mesmo no campo da arte, a arte é um espaço que a gente, né, pelo menos eu pressupunha há um tempo atrás que era um espaço que a gente podia fazer uma livre expressão da nossa criatividade. Eu fui descobrindo aos poucos também que todos os campos da produção cultural, é importante dizer, é um campo racializado, bastante racializado, né? Mas, por outro lado, também, eu vislumbro que a arte é um espaço, né, de possibilidade, né, de expressão da criatividade da população negra. E aí, eu não digo isso somente como uma ferramenta, não utilizo somente como uma ferramenta teórica, né? Nós temos no Brasil um conjunto, por exemplo, de compositoras, né, de samba. Conjunto eu digo porque a gente precisa trazer à tona essas pessoas, né? Então, fazer pesquisa, incentivar, produzi-las. Nós temos pessoas no campo da escultura, pessoas, estou falando mulheres negras, principalmente, né? Os homens negros também estão aí, mas o meu foco sempre está nas mulheres negras, né? Nós temos as escritoras negras aí, né? Então, a professora Florentina, lá da UFBA, Lívia Natália, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, né? Então, nós temos um projeto belíssimo chamado lá na Bahia, em Salvador, As Insubmissas, né? Insubmissas, esqueci o nome, o resto do projeto, que é comandada pela professora da Educação Básica desde Sacramento. Então, esta é também uma possibilidade de luta, né, e de expressividade da criatividade da população negra. Então, eu percebo também que, para além de trazer essa ferramenta da arte, aí eu estou colocando a arte no campo da produção cultural, né, para além de racializar, precisamos também, né, temos a expressão, desculpe, o hip-hop, né, que é talvez
uma forma potente de arte, né, que historicamente mais situada, assim como o samba, mas eu percebo, né, que a arte também pode ser uma possibilidade de vislumbrarmos, né, ou de termos também a nossa luta efetivada pelo campo da arte. Claro, nada no Brasil, nada para nós é muito fácil, mas aí também a gente pode quebrar essa barreira. Do ponto de vista do encarceramento da população negra brasileira, né, eu não pude dizer na minha fala, né, por onde que a gente faz a leitura, nós, no caso eu, faço a leitura, né, da população negra brasileira, a partir da escravidão. Eu não faço a leitura, né, para pensar, né, um termo que a Patrícia usou, eu não conheci o termo captura, para pensar a posição que a população negra se encontra lá no sistema carcerário via capitalismo. Né? Eu faço a partir da escravidão, né, porque a escravidão ela moldou uma forma, né, de sociabilidade para a população negra que foi arregimentada pelo capitalismo. Né? Em alguns momentos, há a possibilidade de dizer que existe um imbricamento entre esses dois sistemas. Né? Então, de toda forma, né, o encarceramento da população negra entra naquilo que eu coloquei, que está bem colocado na Marcha das Mulheres Negras, né, de lutar, né, contra o encarceramento da população negra, porque nós percebemos que nós somos seres descartáveis, né, seres que estamos vivendo em vulnerabilidade social o tempo todo e que é fácil para a sociedade brasileira nos descartarmos. Então, nesse sentido, né, é tentar trabalhar com a ideia de necropolítica, né, do Mbembe, ou seja, ou de seres descartáveis, aqueles que estão prontos para serem descartáveis, que a população, que a sociedade, a nação não vai nem se dar conta. Isso, nós temos exemplos quase cotidianos, né, nas periferias ou, né, em lugares mais públicos, de como nós somos tratados, de como nós somos encarcerados, nós somos mortos, nós somos abatidos, né, a palavra é essa, abatimento da população negra, né, como uma tentativa, né, frustrada, né, nesse país, né, de fazer com que a gente desapareça. Né? A história do nosso país, o tempo todo tem sido isso, a tentativa de fazer com que a gente desapareça da nação brasileira. Né? E eu costumo dizer que quanto mais o Estado, quanto mais o capitalismo, quanto mais esse sistema mnemônico da escravidão tenta isso, mais a gente se reproduz, mais a gente ganha força. Né? Essa é uma questão para a gente tentar se inserir no debate da segurança pública, que é um debate muito complicado para nós aqui, né, que é um debate bastante racializado, né, bastante classista, né, e agora generificado, porque há um aumento também de uma população carcerária feminina, né, via um discurso do narcotráfico, porque esse é o discurso que nos colocam. Né, então, a mídia coloca, foi abatido, eles não colocam abatido, mas abatido eu estou falando, porque estava envolvido com o tráfico. Então, esse discurso, né, de ligação com crime organizado ou não organizado, né, que justifica, entre aspas, né, o encarceramento e a morte, né, em números de guerra da população negra periférica. O feminismo negro nós mulheres negras estamos no feminismo negro, que somos mães, isso é importante, eu sou mãe de um menino de 14 anos, né? Nós temos cotidianamente essa luta, porque a gente não dorme. As mães negras não dormem. As mães negras não dormem. Just a word on... I won't follow up on that, but I would just say a word or two about art, because I think art touches the spirit. And art is the sort of human capacity to say, you can lock me up, you can beat me, you can try and contain me, and I have to tell you what you want to hear. Many of us have jobs like that, where we have to say things to people that we wouldn't necessarily say. But art is that space of creativity, music, theater, dance, singing, notes, poetry, all of it. And what it does, it sustains us through hard times, and that's what black women do quite well.
those women who are humming in the morning or planting a beautiful garden or creating beauty in their food. That's artistic as well. We have to think more broadly about what art is and how it sustains people who are involved in survival politics. But we also can look at art as the product that we inherit that enables us to protest and to struggle. I see a lot of hip hop as falling in that genre in terms of the anger. Don't forget about us. I refuse to have you forget about me as a young person. So art is often what you always have when everything else is taken away. If you can't paint, you can dance. If you're locked up, you can sing. And there's so many examples of how art has been central to Black feminism because Black women have found ourselves so often on the bottom. Bom, gente, vamos lá. Recebemos muitas questões, porque além de vocês que estão aqui na plateia fazendo perguntas, também tem as pessoas que estão nos assistindo pelo streaming e fazendo as perguntas por lá. Com o avançar da hora, a pessoa que já vai dar uma notícia, a gente não vai conseguir responder todas as questões agora, tá? Então, eu vou fazer aqui o máximo possível para pegar aquelas que já um pouco dão conta de outras questões que foram levantadas também. Bom, Tatiana Oliveira pergunta para Patrícia Hill Collins. Feministas decoloniais da América Latina distinguem interseccionalidade de imbricações de opressões, a primeira como ligada a políticas públicas e a segunda como projeto de sociedade para um mundo livre de opressões. O que você acha disso? Outra pergunta. Pergunta da Amaya, para a Patrícia. Você acha que podemos considerar as mulheres como novo ator ou atriz social do momento atual? Eu vou estender essa pergunta para a Núbia, porque eu gostaria de ouvir sobre o Brasil. Se você considera as mulheres como novo ator social. Algo como o proletário foi no século XIX e XX? Quem quer começar a responder? Patrícia. I think women have always been the social innovators. I think the issue for me is what are the challenges of now that enable that to happen more or less. Mass incarceration has been very significant because same situation in the US, very similar numbers, because what it's done is it's left women running communities. It's left women, Black women, seeing the vulnerabilities of those communities in new ways. And the innovation that comes from that, I think, is quite significant. It's no accident that the people who stood up first against police violence against Black men were Black women. They were not doing that because Black men didn't care. It's that Black women were more positioned to actually do that in terms of their their closeness to the issues of their children being shot in the streets. So the social innovation issue and how that works with middle class in the 20s, I don't know if I would sort of make that comparison. I think right now we're in a situation of flux. That is what I would say in the US, where the leadership is shifting, the dynamics are shifting. We are 2 years into a really significant shift in how politics is operating, how the media is operating. And it's almost too early to see who are going to be the leaders there. But let me make a guess. I would guess that the young women are going to be very significant. And I'm going to guess that the young women will not just be Black women. And I would call our attention to the March for Our Lives that occurred in March 2018. And that was a march against gun violence. And if you go to YouTube and you Google March for Our Lives, look for Emma Gonzalez, who I'm assuming is Latina. Look for Naomi Wadler, who's an African-American girl who's 11 years old. They pulled that march together in a very short amount of time
And it was young people, and it was young people who saw the connections between violence in certain kinds of communities and gun violence in what appeared to be a perfectly safe high school. So I think young people are very concerned about their lives, and that positions them to look differently on other historic moments. So for me, it's a wait and see moment in terms of who will emerge as the social innovators. I think my answer would be the young people. Vou me ater à segunda questão, né? O novo protagonismo, o novo ator social, as jovens mulheres. Sim? Bom, gente, vamos lá. Temos mais 4 questões. Vou fazer do mesmo jeito, duas. Então, vamos lá. Charô Nunes pergunta para Patrícia Hill Collins: como a mesa avalia a capacidade de resposta articulada das mulheres negras face ao momento de fragilidade política que estamos vivendo? E Raquel Sueli pergunta para ambas: quais são os limites e possibilidades da interseccionalidade como terminologia cultural nesse novo marco civilizatório, na medida em que seu uso parece revisar tanto premissas da análise científica tradicional, quanto formas de ação e organização política? Pressuponho que o uso do termo é carregado de uma dimensão ética. Quer que eu releia? Pode. Repete de novo, da charufa para ela, né? Vou repetir a última Não, questão. só a última. Os limites da interseccionalidade, Tá não bom. é isso? Quais são os limites e possibilidades da interseccionalidade como terminologia central nesse novo marco civilizatório, na medida em que seu uso parece revisar tanto premissas de análise científica tradicional, quanto formas de ação e organização política? Pressuponho que o uso do termo é carregado de uma dimensão ética. Como toda ferramenta teórica, né, e ela ainda está sendo manipulada, né, ela tem os seus limites. Então, se você... Quem é a pessoa? A pessoa está aqui? Assim. Raquel, né? Se nós estamos utilizando, né, do ponto de vista... Eu vou falar do ponto de vista da prática política e do ponto de vista da teoria. Tá certo? Do ponto de vista teórico, né, nenhuma ferramenta teórica, né, nenhuma arcabouço teórico é capaz, né, de dar conta da realidade, né? Então, na condição de pesquisadora, né, é necessário que você coloque isso em xeque, né? A despeito de trabalhar com as 3 categorias, né, ou outras mais, né, a gente conhece só classe, gênero e raça, mas a gente pode colocar a geração, né? Quando você vai trabalhar com as jovens, geração é uma categoria que importa para pensar. Podemos pensar, quando trabalhando com as jovens, né, do Sudeste e do Sul, há regionalidades, né? Então, isso vai depender da forma como você vai manipulando e que relações você está trazendo para o teu campo de pesquisa. Do ponto de vista da prática política, né, é uma ferramenta, né, potente para pensar, né, as posições dos sujeitos em vários movimentos sociais, né? Então, a professora Patrícia Hill Collins chamou a ideia de um feminismo transnacional. Eu me aproprio de uma ideia de que os movimentos sociais eles potencializem suas pautas, né, as categorias interseccionais, né? Por quê? Nós estamos num momento agora que é necessário que, mesmo que eu não saia do meu lugar particular de mulher negra, feminista negra, do movimento de mulheres feministas negras, eu preciso pensar a classe social, eu preciso pensar a minha condição de trabalhadora, eu preciso pensar a minha condição da minha orientação sexual, da minha identidade de gênero, mesmo sendo uma mulher cis. Certo? Então, tentar, na prática política, que a gente coloque em evidência essas ferramentas, essas categorias, a despeito da nossa particularidade existencial.
I think the most important thing to remember about intersectionality is that it is not a finished thing. If you think about a theory as something dead, that all you have to do is apply it somehow, you miss the point of intersectionality. I think it's a theory in the making, and the making of that theory looks in both directions. It looks to academia and it looks to activism, because that's where the ideas actually originated in that particular dynamic. So rather than projecting out the potential for intersectionality or its failure, I can't look into the future to tell what's going to happen with intersectionality. What we can do is engage it in the present and ask questions like, is this a useful, critical tool, analytical tool for the project that's in front of me? Whether that's a research project if I'm an academic, or if it's a political project if I'm trying to do something about homelessness, for example. What light can intersectionality shed on the things that I'm grappling with? And conversely, my use of intersectionality, how does that speak back to intersectionality to strengthen it and to develop it in certain directions? If we abandon it, it will be gone, and then we have to do something else. Now, there are some pitfalls that go along with intersectionality that I want to reiterate. One of them is the emphasis, the overemphasis on relationality, like relationships and identity issues. The personal individualism that I think is embedded in this particular theory at this point, or has characterized it up until this time. And I mentioned earlier the need to identify structural characteristics. A second danger that I see is that people think when they're using intersectionality, they in fact understand all of the terms that they have assembled. This is not like going to the supermarket and putting in your basket the gender, the race, the class, and the sexuality, going out buying it all and saying, now I have an intersectional argument because I've mentioned all these things. Doing the work of really understanding discourse and practice around racism, around sexism, around heterosexism, around capitalism, nationalism, as systems of power, means that I can't appropriate somebody else's analysis lightly and assume I totally understand these things the way they do. I have to have a conversation with them when we're doing intersectional work. So anybody who says they're doing intersectionality in their own head and they have all the answers to all questions can be a problem, I think. That is particularly the case with race, because what happens often is people will say gender, and I now have race in my gender because I have a black woman in there. It doesn't work that way. It's an ongoing developmental process that I think is important for intersectionality. There was one more thing, but to be honest with you, I can't remember it now. So if I think about it in a minute, I'll just jump in and say it then. Obrigada. Duas últimas perguntas. Bárbara Eliodora pergunta para ambas: quais as intersecções entre feminismo negro e mulherismo africana? Acho que ambos são sempre colocados em lugares opostos de comparação sobre o que é diferente. Queria entender os pontos de convergência e possibilidades de ação conjunta. Última pergunta, de Sueli Feliciane, para Patrícia. Como ou o que você definiria como bases de um feminismo negro global? A primeira pergunta é para vocês duas. Quer que repete? Quer que repete? Gente, desculpa, mas eu não sei falar de mulherismo. Sou sincera, né? Não sei falar de mulherismo, né? Não vou ficar inventando, né, essa resposta, porque eu não trabalho com mulherismo, não conheço mulherismo, né? Então isso eu acho que é ser pelo menos ética, né? Com aquilo que eu estudo e com aquilo que eu até agora conheço, tá certo? Então eu acho que a Patrícia vai falar melhor sobre mulherismo, porque, de fato, eu
né? Não conheço teoricamente o feminismo, o mulherismo. I would take this in a totally different direction, all right? That question about the connections between black feminism and Africa took me back to the days of the Black Power movement and the imagined Afrocentric Africa that black people in the United States created to have a tie with Africa. So there's been this romantic relationship with Africa among African Americans that most recently has been unsettled by immigration of actual African migrants from Nigeria, Ghana, and a variety of countries in Africa. So I think we're at the beginning of thinking about what that relationship would really look like in the United States. I do feel this is very different than Brazil, where there have been much longer and sustained and visible ties with Africa. Now, the womanism, feminism issue that you brought up, to me, as I've written about earlier, it's almost a semantic issue for me. Like, who's more comfortable with which term? I use the term black feminism because I think that positions black women for coalitions and alliances. I think womanism in many ways feels exclusionary to me. It's almost like you have to pass a blackness test of some sort in order to participate in it. But I don't really mind. It's the same people very often saying this, not the same people, but people are generally talking about the same kinds of issues when they talk about black feminism and black womanism. So I think we can move on from that particular distinction, unless that's important here, because I don't think that's a crucial distinction in the US now. Now the question of, was it transnational feminism? All right. This is exactly my point. We are at the beginnings of being black diasporic feminism or black transnational. We're at the very beginning of being able to have those kinds of discussions. That's the exciting thing about the particular time that we're in. We can get on email and social media and be in touch with one another in anywhere in the world where people have electricity and access to the internet. And that is in fact growing as well. And also where women have literacy. This is when you realize that many people in the world do not have literacy, and this shuts them out of the kinds of conversations that are available to us, which is where art and culture come in. Because media is quite significant in sharing ideas to people who don't read, can't read, don't want to read, but love to look at stuff and listen and feel. So we have tools available to us now today to build a global movement that were not possible in the past. And what I'm saying is, let's look at this as a process of building a movement that's coalitional, that has a solidarity, but doesn't have a rigid ideological solidarity, including one around intersectionality, and that moves the project of, I would say, women's empowerment for this particular group forward. Para encerrar, vocês gostariam, Núbia, Patrícia, de dar um recado final, deixar um tchau? Uma palavra de até logo. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, a gente encerra essa mesa por aqui. Antes de devolver a palavra para a Suzane, que vai ainda passar alguns recados para vocês, eu gostaria de saudar outra das nossas que se foi muito cedo e por meio de uma morte violenta, né? Marielle, presente.